بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبيه الأمين. تواصلا لما تم أخذه في المحاضرة السابقة، نحن في المحاضرة الثانية عبر هذا البرنامج ديسكتوب، وسوف نستكمل محاضرتنا في إدارة أعمال باللغة الإنجليزية. Most welcome our student. Today we will discuss about the Unit 6 and its title Communication. الاتصالات أو التواصل. What the meaning of communication? We will see in this area the meaning and the concept of communication, the importance of the objective of communication, and some definitions are there. As I mentioned previously, we have to concentrate in the number of slides. It will guide us to the understand better. يجب أن نركز على أرقام الشرائح حتى تكون الفائدة إن شاء الله جيدة، وأيضا نكون متابعين مع بعض. Unit 6 الوحدة السادسة. Start with one question regarding to the communication. تبدأ بسؤال فيما يتعلق بالاتصالات أو التواصل. What is the meaning of communication? ماذا نعني بالاتصالات? Definitions to this area. According to Dennis, this Dennis one is a person who discussed about the communication. He said from this area, communication is the sending of meaningful message from one person to another. Then he says communication is sending. We can remove this one according, in spite of this is his definitions. هذا تعريفه هكذا بين قوسين، بين quotient from here to there. But as is come after is verb, you have to remove the. بعد أن جاءت بعد is فعل مضارع مستمر بالING. Anyway, على كل حال we will discuss about the meaning of communication. معنى الاتصال أو التواصل. Meaningful mean يعني full مليان، وهذا طبعا لو جزأنا الكلمة أو زي ما قلت لكم أن الترجمة الحرفية بتخل في معاني الكلمات، وإنما meaningful رسالة ذات معنى، رسالة واضحة. Meaningful message from one person to another. It is easy definition. تعريف بسيط جدا للتواصل، وهو عبارة عن إرسال رسالة واضحة من شخص إلى آخر. هل هناك صعوبة؟ I think there is no any difficulty in this area. So, communication is sending of message from one person to another. According to Harlow Leswell, communication is discerning who says that, in which channel, to whom, and with what effect. بمعنى أنه إرسال رسالة خلال which قناة معينة أو أداة اتصال معينة إلى شخص آخر and ترى ما هو أثر هذه الرسالة. In simple words, in simple، إيش معنى simple؟ the meaning of simple ها؟ simple mean بسيط. words كلمات. in simple words بكلمات بسيطة، بكلمات سهلة. communication is اتصال أو الاتصال هو is يكون أو هو giving or receiving or exchange idea. إذن الاتصال هو عبارة عن giving إعطاء أو receiving استلام or exchanging تبادل ideas أفكار information معلومات singles or message through proper media. through من خلال proper media. single معناها رموز. Okay. Anyway, we can make summary for this slides. Summary خلاصة for this slides regarding to the communication. Definition of communication.
the question will be open question, what we mean by the term of communication, or complete. Communication is, and you have to complete the meaning. And wrong or true, we will give communication in one area and complete with another answer, and you have to distinguish between the two answers. Communication is one of the most important factors for the existence of our society today. Communication, الاتصال, is واحد من most important, أهم العوامل, factors, عوامل for the existence, حياتنا الحالية of our society today. لمجتمعنا, society معناه مجتمعنا اليوم. Number 6.3 الوحدة الثالثة, الفقرة الثالثة. Importance of communication. What is the importance of the communication? ما هي أهمية importance of communication؟ إذا الكلمة تنتهي بكلمة بالCA تصبح اسم importance، وإذا كانت بالT important معناها صفة مهم، زي intelligent ذكي، intelligence ذكاء، وهكذا. So importance of the communication, the importance of effective communication، الاتصال الفعال effective فعال is immeasurable. immeasurable قلنا هنا measure يقيس، immeasurable دخلت عليها im فأصبحت منفية، immeasurable غير قابل للقياس بمعناها endless لا نهائي، لا نهائي in the world of the business and in the personal life. الخلاصة أن الاتصالات مهمة، عامل مهم جدا وهو لا نهائي في عالم الأعمال وفي حياتنا الشخصية، world of business and in our personal life، في حياتنا العملية واليومية. Now we see now in this area there are some items of the elements of communication. Last year some people asked me what the difference between elements and factor. ما الفرق بين الelements عناصر والعوامل؟ factors عوامل، هنا factors إذا أنتم تتذكروا، هذه factors هذه عوامل وهذه elements. What is the difference between them؟ ايش الفرق بين العوامل كذا؟ elements شيء تتكون منه الأشياء، يعني something consists of something else. But the factors who affect in something area. العوامل تؤثر في شيء بينما العناصر تتكون منها الشيء. فهنا عناصر of communication، عناصر عملية الاتصالات. There are I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حوالي 9 items أو 9 أشياء، 1 2 3 4 5 6 7 معنا هذا الكمبيوتر 7 8 9. So we have 9 elements of communication, but I think this is little much. We will concentrate or نركز على 4 from this one. Number 1 is sender. ما هو المرسل؟ هنا encoding الترميز، وهنا message الرسالة، media الوسيلة المشابهة اللي هو الميديا، decoding اللي هو فقط ترميز، وهنا receiver المستلم، وهنا responses الاستجابة، ثم النوايز اللي هو اللوضة، وتكون إما تكون فيزيكال طبيعية أو manufacture صناعية، وأيضا هنا last one is the feedback. So we will take the importance elements in this area as we mentioned before كما أسلفنا سابقا. We will take 1 sender, second one message, third one receiver, and الرابع الفيدباك. Okay. Now number 641 السادسة، المحور الرابع، الفقرة الأولى sender. What's the meaning of sender؟ ما هو sender؟ What is sender? Sender is المرسل. إذن sender is an individual، أفراد، or group أو مجموعة، or organization أو منظمة
who initiate يبادر أو يبتدر or start يبدأ the communication. It is very easy to see that about the sender. Who is the sender? Sender is a person or organization, سواء شخص أو منظمة, who start يبدأ الاتصالات أو التواصل. So in the examination we may put instead of sender we will put receiver. لو وضعنا المستلم هو الذي يبدأ إذن هنا بتكون في غلط. إذن what is the connection between these two lines or two paragraphs? If we find out the keyword, لو نبحث عن الكلمة الأساسية في هذه السلايد, we will find star. So start we have to connect it with sender. نربط المرسل بالابتداء بينما نربط المستقبل بالانتهاء بالاستلام الرسالة كما بنأخذ في المستقبل إن شاء الله. So sender is an individual شخص or group أو جماعة or organization منظمة who الذي initiate يبتدر أو start يبدأ the communication. It is enough up to here. We can put another definition like sender is a person who start the communication. And this is encoding the terms قلنا عليها next time or only for reading. Message number 2, message الرسالة. الرسالة message. What is the message? Message can be an idea. الرسالة message can be يمكن أن تكون an idea فكرة or concept مفهوم or emotion شعور feeling that a person شخص he want to share with another person. الرسالة عبارة عن فكرة أو شعور أو إحساس يريد شخص ما أن يشارك فيها الآخرين. A person wants to share another person. Here in this another color you can read it only for reading. A message can be a verbal إما تكون شفوي or non-verbal غير شفوي معناتها كتابية from form شكل of communication. It is based on the source of idea but the message is crafted or created to تنتج أو تخلق to meet the needs of the receiver. Okay. This is channel of communication and this is the receiver. We will take this one. Receiver is an individual or individuals شخص أو أشخاص to whom the message is directed to الذي توجه إليها الرسالة. Receiver المستلم is a person or مجموعة من الأشخاص to whom إليهم مفعول به هنا whom عكس الفاعل هو هنا whom مفعول به the message is directed to توجه إليهم الرسالة. ممكن in another idea we can see a receiver is a person who receive the message. In shortly باختصار أن المستلم هو الذي يستلم الرسالة. So we can see a receiver is the individual or a person who كفاعل receive the message. After that we will see decoding فكترميز أو التشفير and feedback. This is feedback. What is the meaning of feedback? Feedback mean التغذية المرتدة أو التغذية الراجعة. Feedback is an integral part جزء لا يتجزأ of communication. So التغذية هي أساسا جزء لا يتجزأ من أي تواصل أو من أي نظام فهي تعكس للمرسل أو للمنتج ما يتلقاه المستفيد يعني. فهي تعطي صورة واضحة لمبتدئ الإنتاج أو الإرسال أو ما شابه ذلك كي يرى ما هو التأثير لمنتجاته أو لرسائله أو غير ذلك.
So فهي تعكس it is conveys تعكس to the sender إلى المرسل that حرف وصل the message is understood هذه الرسالة فهمت وهنا understood هنا فعل مضارع is وهنا التصريف الثالث understood by the receiver. So we will come again to the definition أو التعريف for feedback. Feedback this is عنوان it is title and this is start of the sentences بداية الجملة. Feedback is an integral part جزء لا يتجزأ of communication process لعملية التواصل that allows تسمح the speaker or sender للمتكلم أو المرسل to monitor مشاهدة ومراقبة the process and the evaluate فهو يعني يراقب ويقيم evaluate the success نجاح of the message communicated المرسلة أو المتصلة. This is one paragraph. This is one idea. هذه فكرة. الفكرة الثانية this step هذه الخطوة التي هي الفيدباك conveys تعكس أو رجع الصدى هنا to the sender للمرسل that حرف وصل the message is understood by the receiver or not. Okay. Now this is the number 7 regarding to the noise, and we will see it only for reading with the meaning of noise. Noise creating barriers معوقات present in the communication تحضر في أو تكون في عملية التواصل الاجتماعي أو التواصل. وقلنا سابقا أن النوايز أو الضغط عبارة عن نوعين، إما تكون صناعية بين شركات أو ضغط من شركات إلى أخرى، أو طبيعية physical regarding the geography أو ردائف التوصيل الأسلاك. Here we will arrive to the communication or to the home assignment or homework. In this area we see some question here. You have to write the answer and send it to me. I will put some degrees for this option or for this paragraph. So with the question number 1, say what is the meaning of communication? This is the question. What is the meaning of communication? This is open question. هذا سؤال مفتوح. You have to answer the meaning of communication. Or the communication come with another idea, on another side, on another face, another shape, another شكل، وجه ثاني، صفة. Like this number 2. Communication is sending of meaningful message إرسال رسالة واضحة meaningful واضحة مليئة from one person to another. Is this correct or false? You have to answer that. Sometime we will say communication is not. We will add سوف نضيف after is not. So you have to concentrate regarding is sending or is not sending. The question number 3, sender المرسل is an individual or group or organization who start communication. Is this correct or wrong? Of course it is correct. It is صحيحة because here is sender and here is starts. وهنا اس لأنه فاعل مفرد غائب نضيف اس في آخر فعله في المضارع البسيط العادي جدا. لكن في الامتحان قد نأتي بدل sender ونقول receiver. هل الريسيفر هو الذي يبدأ start the communication? Of course not. Another paragraph in this area, complete the concept of quality. This is from the unit 7. quality معناتها الجودة، وسوف نأخذها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. Sender is an individual. We have to complete this spaces هذا الفراغ تكمل. المرسل is an individual أنت تكمل هنا is the person one and so and so and so like this one. You have to complete this area. Another one, a message الرسالة can be an idea يمكن أن تكون فكرة or something or something or something.
here encoding which mean والذي يعني و decoding, and this is not for you إن شاء الله. you can بس تاخذ عليهم فكرة معينة. I will show you some idea about the examination. If you remember the exam of half term أو نصف الترم، امتحان الترم الأول أو امتحان النصفي as we mentioned here. الإجابة بنفس الورقة إن شاء الله تكون معكم إجابة يعني هو قد يكون دفتر أو نفس الورقة، وإنما تكون الغلاف الخارجي دفتر عشان رصد الدرجات. السؤال الأول بيكون سؤال مفتوح. Answer the following question. السؤال الأول what we mean by the term of management. ماذا نعني بمصطلح الإدارة، أو ماذا نعني بمصطلح الماركتينج، أو ماذا نعني بمصطلح communication. This is open question, and this is, if you remember, this is was in the exam of نصف الترم of the some semester. Question number 2, is management regard هل الإدارة تعتبر social process? Yes or no, and how? Okay. So this is the first paragraph or first question. It is open question. Second paragraph, question number 2. It will be like this one. Complete the following. Complete the following question. What is the question here? This is only some symbol. بعض السمبل أو العناوين أو الاختصارات to show you تريك كيف تستطيع أن تفهم الأسئلة، لأنه البعض لم يفهم الأسئلة جيدا، ومن ثم كانت الإجابة خاطئة، خاصة في قسم فقرة الترجمة. Translate the following للعربية ويقول مكتوب لك مرة ثانية إنجليزي. So this is complete. ماذا meaning of complete؟ complete mean أكمل the following الآتي، وعليها 20 درجة mark 20. Number 1, management is an intangible. الإدارة ليست مرئية ولا مسموعة ولا مشاهدة because it is, you have to put one كلمة هنا and one كلمة هنا. Question number 2, middle level of management. المستوى الميدل المتوسط للإدارة، المستوى الإداري المتوسط such as مثل you have to complete 1, 2, 3, 4. We have some sentences again, this one like deans and director of hospital, deans العمداء in the university وغير ذلك. Importance of decision making أهمية صنع القرار، وأيضا controlling is an something function. Controlling الرقابة is an ending function وظيفة نهائية. Another or question number 3 أو الفقرة الثالثة أو المحور الثالث. Put true or false for the following. اكتب صح أو خطأ للآتي، وهنا أيضا عليه علامة 20 درجة. الآن معنا staffing. وده من نقول staffing. staff مجموعة الموظفين. staffing توظيف. وقلنا عندما يكون لدينا اسم أو فعل send ومعنى sending يضيف ing يصبح اسم noun. staff توظيف، staffing توظيف. drive يسوق، driving سواقة. write يكتب، writing كتابة. So number 1, staffing is a human resource management. correct or no? هل التوظيف هو عبارة عن إدارة الموارد البشرية؟ management resource human resource management إدارة الموارد البشرية. التوظيف عبارة عن فصل وترقية وتعيين، وإذا فالإجابة قد تكون إيش؟ okay. The conditions of objective. conditions معناها شروط الهدف. شروط الهدف specific, measurable, agreed upon, relevant. Is this correct or no? I think this is wrong because one item is not available. شيء ما ليس موجود وهو timely. time is لأن الموضوع كان عبارة عن smart SMART باقي هنا time. الإجابة خاطئة. There are
two levels of management in organization. هل يوجد two levels مستويين في الإدارة في المنظمات؟ كم المستويات الإدارية في المنظمات؟ 2 أم كم؟ You have to answer this question. Question number 4. Middle level of management. Middle level of management. المستوى المتوسط للإدارة is the highest level in the organization. The highest level in the organization. طبعا أنا بضيف الكتابة. هل هذا صحيح ولا غلط؟ أعتقد أنه شبه خطأ، لأنه طيب نأتي إلى السؤال رقم 4. Question number 4، وهو يعني translate the following into Arabic. Translate هنا translate معناها إيش؟ ترجم إلى العربية. Planning is sending is setting goals. تكتب هنا 1 2 3 4. Total of management. طبعا هنا قد حصل نوع من mixing، so ونضع مكان للترجمة مكان كبير جدا. You have to ترجم براحتك إلى آخر الجملة. ثم نأتي إلى الصورة الأخيرة للأسئلة، وهي عبارة عن matching between أو choose. اختار، وهذا أسهل شيء بالنسبة للطلبة الأذكياء، أنك تختار من العمود ألف ما يناسبها في العمود ب. هذا كان طبعا زمان يعني كأنه توصيل، لكن احنا بنضعه بصورة أرقى شوية، وهو عبارة عن اختيار أرقام معينة. فمثلا هنا number 1 top level of management. top level of management. وبعدين نقول top level of management المستوى الإداري الأعلى. المستوى الإداري الأعلى هذا رقم 1. نقارن هنا بالأرقام كلها ونجد أنه هنا هذا الرقم، أن المستوى الإداري الأعلى هو عبارة عن is the highest level in the organization أو highest level in the hierarchy أو structure. hierarchy هنا الهيكل التنظيمي أو البناء الهيكل التنظيمي للمنظمة. فرضا لو اخترنا رقم 7 هنا objective. What the meaning of objective؟ objective معناته الهدف. objective is objective number 7. objective number 7 and we have to search نبحث هنا أين هو الذي هو يتطابق مع بعد ما نذاكر. طبعا نجد أنه is a specific result in the future. فالهدف هو عبارة عن specific result، نتيجة محددة that a person الشخص or system النظام aims يبتغي أو يسعى to achieve within تحقيقها خلال time within time frame يعني time زمن معين and with available resources الموارد المتاحة. We can see another answer برضو إجابة أخرى، نقول أن الهدف هو عبارة عن specific result in the future. رسالة أو specific in the future عبارة عن نتيجة محددة في المستقبل. لو نزلنا إلى آخر شيء importance of decision making، وهو عبارة عن صنع القرار. ما هي importance of صنع القرار decision making؟ We have to search here and there and so, and it is number 10 better utilization of resources. من أهم صنع القرار هو عبارة عن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. better utilization of resources. So I think we arrived to the end of the paragraph to this lecture, and we will continue in another one إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد والفلاح، وأذكر بأني منتظر منكم الإجابة على الفقرات التي اتفقنا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.